Everyone to the online platform of Max Overseas Raje. So today we are going to discuss about your next cue card. Describe a popular or well-known person in your country. इस क्यू कार्ड रजे ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਲ ਨੋਨ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਓਕੇ ਆਈਦਰ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਮੂਵ ਟੂ ਆਰ ਕਿਊਜ਼ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਹੂ ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਇਹ ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਹੈ ਓਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ क्यू कार्ड ਚ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਆ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਆਰ क्यू कार्ड ਫਰੋਮ ਦਾ ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ world is a bag of different personalities. ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਜੇ personalities ਨੂੰ describe ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਓਕੇ some are egg-headed ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ intelligent plus active person okay some are optimistic ਵਾਲਾ person ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ one who have a positive attitude towards things okay some are optimistic while ਜਦੋਂ ਕਿ some are jack of all trades is an idiom raje that mean जो use किया जाता है person ਲਈ जो all rounder ਹੁੰਦਾ है okay multi talented person jack of all trades here I would like to shed some light means to highlight something okay shed some light on one of the famous sports person of our country or nation okay so this is our general line raji so now we are going back to our cues ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ person ਕੌਣ ਹੈ okay he is Mahendra Singh Dhoni his fans call him MS Dhoni or Mahi he is one of the famous person of our country because of his profession okay what she or he has done ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਰਾਜੇ okay he represents presented India worldwide in the field of cricket.
ओके सो ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆਨਸਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। सो ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂਗੇ। he started his career in his early 18s and soon he became the role model for youngsters. सो ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਓਕੇ although he is never born with a silver spoon। silver spoon ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਜੇ ਜਿਸ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਰਿਚ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ although he is never born with silver spoon but he earns fame and name with his dedication and hard work। okay moreover he was awarded by Padma Bhushan and Padma Shri award by the President of India। okay so ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ he is very industrious and kind person and always do charity for needy people। one film was also released on the biography of his life। okay so why he she is popular। okay ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਪਪੂਲਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਤਾ। he earns fame in the field of cricket worldwide and he was also the captain of Indian cricket team। he is a role model for many youngsters। okay and next ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ and explain how you feel about the person। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ personal experience ਰਜੇ share ਕਰਨਾ ਹੈ। okay after knowing all the facts about their life I personally want to meet him and if I would get a chance या फिर कह सकते हैं तुसी। okay if I get a chance then I will never miss the boat। never miss the boat ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਜੇ never miss an opportunity। I will never miss an opportunity to meet him। okay and now he is a role model for me। okay so now we will move to our follow-up question। follow-up question is are there any disadvantages if child is popular at school। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ disadvantages ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਗਰ child popular ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਚ। okay of course ਰਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ first of all
they can feel jealousy from other students and second thing, it is very hard for them to find real friends in school. Our next question is, are bosses more popular than employees at work? ਕਹਿੰਦੇ boss ਜ਼ਿਆਦਾ popular ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ workplace ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ employees, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਰਾਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ it depend upon the personalities, okay? So sometime employees can be a popular, the employees who are very friendly, cooperative, okay, that are more popular than the bosses, and sometimes the boss which is very cooperative, okay, and always support their employees are popular at the workplace. Our next question is, what kind of people are popular at work? Okay, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ popular ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਜੇ workplace ਤੇ? ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ people who are friendly, cooperative, okay, and support each other, that type of people are popular at the workplace, okay? So with that questions we are going to end our cue card, Rajay. So thank you so much.